My question is why English language or English communication is so important here in India or in West Bengal. পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে ইংলিশ লার্নিংটা কেন এত ইম্পর্ট্যান্ট? We know that in Indian constitution there are total 22 languages, registered languages, means official languages. ভারতবর্ষের সংবিধানে আমরা জানি যে টোটাল 22টা ভাষা রয়েছে, and we know that we have 28 states and 7 union territories, right? আমরা জানি যে ভারতবর্ষে 28টা স্টেট রয়েছে, এদিকে 7টা ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে. So what do you think? Do they speak the same language there? No, they don't speak the same language as their mother tongue. 28টা স্টেটে 28টি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, আর এদিকে রয়েছে 7 ইউনিয়ন টেরিটরিজ. দে অলসো ইউজ দেয়ার ওন রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দ্য ডেইলি কমিউনিকেশন. বাট বিজনেস কমিউনিকেশন আর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন, দিস ইজ পসিবল অনলি ইউজিং ইংলিশ. ফর অ্যান এক্সাম্পল, আমরা যদি তামিলনাড়ুতে যাই, if we want to travel Tamil Nadu, either we have to speak in English or we have to use their mother tongue, which is super difficult for anyone living in West Bengal to pick up, right? Because this is time consuming and we have to learn this Tamil language once again, just like we picked up our Bengali mother tongue. তার মানে কি দেখছি, I have traveled many states all over this country. Delhi, Bangalore, চেন্নাই, অন্ধ্রপ্রদেশ. স্পেশালি যখন আমরা সাউথ ইন্ডিয়াতে যাই, দে জেনারেলি ডু নট ইউজ হিন্দি অ্যাজ দেয়ার কমন ল্যাঙ্গুয়েজ. দে ইউজ দেয়ার ওন রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, দেয়ার মাদার টাং অর ইন ইংলিশ. আমরা জানি যে উত্তর ভারতের যে স্টেটসগুলো রয়েছে, ইউপি বা যে আদার্স যে স্টেটসগুলো রয়েছে, দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি অ্যান্ড দে ক্যান ইউজ হিন্দি efficiently, right? Because Hindi is their mother tongue in most of the cases. But if we travel South India, we do not see people speaking in Hindi. Last time when I went to Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Chennai, Odisha, so these are the locations I just traveled few months ago, and I experienced their culture, their language, their habits, the things they share, the things they like, the things they don't like. তো এগুলো দেখে যেটা আমি দেখলাম যে ইন্ডিয়া ইজ এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল কান্ট্রি. পিপল ডু নট ইউজ সেম ল্যাঙ্গুয়েজ হিয়ার. On the other hand, if you go to Japan, you'll find 90% people speaking Japanese. If you go to China, you'll find 90% people using Chinese. But here in India, we do not see these differences. We do not see this. We do not see that 90% people here in India, they use Hindi. No. If you travel different states, you'll find the people using their own mother tongue or regional languages. In South India, people don't use Hindi for their common daily communication, but they use English or their mother tongue or regional language. আমি যখন লাস্ট টাইম অন্ধ্রপ্রদেশে গেলাম, সেখানে দেখলাম কিচ্ছু বুঝি না. মানুষগুলো they are communicating each other with their regional language, mother tongue, Andhra Pradesh. আবার ওখান থেকে চলে গেলাম তামিলনাড়ু. So তামিলনাড়ু, the language, culture, people, habits, everything changed. একটা স্টেট চেঞ্জ করলাম, সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল. Even the look also changed. And then if we come to Odisha, again we see a different culture, different language, different food habits, right? If you go to Gujarat, you'll find different culture, different language, different food habits. If you go to Kerala, you'll find different culture, different language, different food habits. So India is a multilingual country and there is a huge diversity in language and cultures. That is the main reason if you want to travel all over India, you have to know English. Otherwise, you have to understand and learn their regional language which they use instead of English. ইংরেজি ছাড়া তাদের যে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে বা মাতৃভাষা রয়েছে, সেই মাতৃভাষাতে কিন্তু তারা কথা বলে. If you go to Assam, you'll find 90% people speaking in Assamese. But this is quite similar to Bengali, that's why we can guess what exactly they are saying, right? But Gujarati, different language. Okay, so that is the main reason why people should learn how to communicate in English when they want to connect each other from different states, from different countries.
So education is different thing. When you learn something, when you learn a culture, you have to interact with the people in order to know something, what they do and what they like and what is the habit that they have. Okay, so if you want to learn these things by traveling different countries and different states, that time you need to interact with the people. But the good thing is that most of the educated people, they use English when they talk with the people who are from different states and countries. ওকে, সো এটাই হলো ব্যাপার যে ইংরেজি কমিউনিকেশনটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, শুধুমাত্র একাডেমিক পারপাসেই নয়, ইট ইজ ইভেন মোর ইম্পর্ট্যান্ট ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ। সো ইংলিশ ইজ নট এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস এ লাইফ স্কিল. So you have to learn at any cost. If you are a teacher, if you are a trainer, if you are a businessman, if you are the CEOs of international companies, you have to learn and you have to speak and use English language for your professional development and also your personal growth. If you want to work in MNCs in corporate world, but if you don't know to communicate in English, you will lose the opportunities of your designations. You cannot get promotion so easily. If you cannot hold business meetings in English, you will miss the leadership in you. See our Google CEO Sundar Pichai. He is also an Indian, right? But he speaks in English as his first language. Now he is in California. Okay. But here in West Bengal, we notice one thing: government schools and the teachers, majority of the teachers, I'm not saying everyone, majority of the teachers, they're teaching English as a subject just to help students to score good marks, which are ultimately useless for them in their real life. Okay, so English as a communication is even more important than the marks that the students are trying to score in their board examination. And when you talk about this central government job, আমরা জানি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জবে কিন্তু পোস্টিং হতে থাকে, তাই না? পোস্টিং অল ওভার দিস কান্ট্রি, তো বিভিন্ন রকমের স্টেটে কিন্তু তারা পোস্টিং হতে থাকে, কখনো আসাম, কখনো কেরালা, কখনো অন্ধ্রপ্রদেশ, কখনো গুজরাট, দে হ্যাভ পোস্টিং, রাইট? ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্সে দেখে থাকবে। সো ইন দ্যাট কেস উই নোটিস দ্যাট ইংলিশ ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দেম। ওকে, সো ডোন্ট লার্ন ইংলিশ অ্যাজ এ সাবজেক্ট টু স্কোর মার্কস ইন এক্সাম, learn it as a lab skill and use it in your practical and professional life. Okay, so if you want to learn how to speak in English effectively, just like your mother tongue, for your professional growth or for your personal growth, you can pick up the numbers that is flashing on the screen. Okay, connect with me on and offline and see yourself transforming faster than light. Bye bye, see you then.